Possibility Rinpoche. Stille. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start the gathering reciting the refuge and bodhicitta lines in order to help us, help our minds to set the right intention, and not only to join this gathering, but also to live our daily lives as a Buddhist with a strong refuge in Three Jewels. And many of us follow Bodhisattva and the teachings, Maya and the teachings. Then the altruistic awakened mind, bodhicitta, is extremely helpful to have a very fresh and strong in our daily lives. So to make these two minds part of our everyday way of thinking, way of experiencing the surroundings, living beings, ourselves, and also interacting with the living beings, with these two mental states. That will be extremely helpful. So to become the refuge and the bodhicitta as a very much part of our everyday way of feeling, way of experiencing as the lives, we always start the refuge and bodhicitta. As we know, the key factor to become these very positive and constructive mental states, part of our mental states is very much repeating again and again and again in our mental continuum. And that is also the meaning of meditation in Tibetan, Gom. More we repeat the mind taking refuge in Three Jewels and the bodhicitta, they become more part of our mental states. So, as I always
emphasize, and also say very, sincerely. Though there are many other, the Buddhist philosophies, Buddhist, the activities or teachings can be uh, taught, can be discussed, can be studied. That is wonderful. But at our level, in a more practical level, and a more effective level is, these two mental states, refuge and bodhicitta, to, to very much settle in our mental continuum is very important. Important in the sense very helpful. So we will recite refuge and bodhicitta lines, not just verbally reciting, but mentally holding two minds. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử, và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề, hay là tâm Bồ đề, để giúp cho chúng ta có được một cái ý định đúng đắn, không những chỉ để tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay, nhưng mà đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình là những Phật tử. Chúng ta cần có cái sự quy y nơi Tam Bảo, và đồng thời nhiều trong số chúng ta noi theo Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát Thừa, và như vậy tâm Bồ Đề là một phần rất là giúp ích để mà cho chúng ta có được trong cuộc sống một cách tươi mới và mãnh liệt, để mà cho chúng ta cứ nhắc nhở về tâm Bồ Đề. Và để làm hai trạng thái tâm này, để cho chúng ta có thể sống được cuộc đời của mình, để chúng ta có thể trải nghiệm được cái môi trường xung quanh của mình, và đồng thời để cho chúng ta giao tiếp với những chúng sinh khác, thì trạng thái tâm này vô cùng hữu ích. Và như vậy chúng ta đem trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là một phần trong những cái cảm giác trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và như vậy chúng ta luôn luôn bắt đầu bởi trì tụng câu kệ này. Và như tất cả chúng ta đều biết, cái yếu tố then chốt để mà cho chúng ta có trạng thái tâm tích cực và xây dựng, đó là cái trạng thái tâm của chúng ta lặp đi lặp lại ở trong hết lần này đến lần khác ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Đó cũng là đồng thời là ý nghĩa của sự thiền, khi chúng ta nghe nói đến thiền quán, hay tiếng Tây Tạng gọi là gồm. Và nếu mà chúng ta lặp đi lặp lại về sự quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề này càng nhiều, thì nó sẽ trở thành một phần của trạng thái tâm của chúng ta. Như vậy, như Thầy luôn luôn nhấn mạnh, và đồng thời Thầy cũng chia sẻ một cách rất là chân thật, mặc dù rằng là có rất là nhiều những triết lý Phật giáo, cũng như có những cái sự tu tập, phép tu tập mà đã được chỉ dạy, đã được thảo luận, đã được trau dồi tu học. Những điều này thật là tuyệt vời. Nhưng ở mức tầng của chúng ta, thì cái mức tầng mà những cái điều mà nó có thể hữu hiệu hơn, giúp ích cho chúng ta hơn, đó là hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, để nó được an định ở trong dòng tâm thức của mình. Thì nó thật là quan trọng trong một chiều hướng là nó có thể giúp ích cho bản thân của chúng ta. Như vậy bây giờ chúng ta hãy cùng Thầy trì tụng câu kệ này, mà không những là chỉ là chúng ta trì tụng bằng lời nói, mà chúng ta hãy giữ trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề ở trong dòng tâm thức của mình.
Sanje chöna tsoji chonamala Changju parto dane gyabso che Dagi jinso jibe tsonamaji Dola penje sanje dobara Sanje chedan tsoji chonamala Changjo bardo dane gyabso che Dagi jinso jibe tsonamaji Dola penje sanje dobara Sanje chedan tsoji chonamala Changjo bardo dane gyabso che Dagi jinso jibe tsonamaji Dola penje sanje dobara Mind taking refuge in three jewels and bodhicitta as our main motivation, intention. With these two minds, I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha Hri. And while I'm saying the mantra, we all hold loving kindness and great compassion within, within our heart. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings, initially starting upon oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings. And strongly imagine that our sharing of loving kindness and great compassion reach towards all sentient beings. Strongly imagine that. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu, là ý định chủ yếu của chúng ta. Và với hai trạng thái tâm này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà, Om Amidewa Shri. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ lòng từ ái và lòng đại bi ở trong tim của mình và chúng ta bày tỏ đối với tất cả chúng sinh. Đầu tiên là với bản thân của mình, kế đến đối với những người thương của mình, với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự bày tỏ về lòng từ ái và đại bi của chúng ta dẫn đến và giao tiếp đối với tất cả chúng sinh. Om Me Dewa Ji. Om Me Dewa Ji. Om Me Dewa Ji. Om Dewa. Om Me Dewa Re. Om Me Dewa Re.
Amedevare. Om Dev. Om Amedevare. Om Amedevare. Om Amedevare. Om Dev. Om Amedevare. Om Amedevare. Om Amedevare. Om Om Amedevare. 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 Oh, yeah. Last Saturday, we missed this class. It is due to lack of internet connection while I was in traveling. So our main current topic, we are still studying the fourth Noble Truths out of the Four Noble Truths that the Buddha had taught. We are still learning the fourth, which is the path, path that leads to cessation of dukkha and the origins of dukkha. So that is the overall our main topic is still the Four Noble Truths, dukkha, origins of dukkha, cessation of dukkha and origins of dukkha, and the path that leads to the cessation. And in the path, we had several Saturdays
and I would like to spend a little bit more time on that. And so I started, to learn this called the Fourth Noble Truth, saying the 3 trainings: ethics, training in ethics, training in concentration, and the training in wisdom. And then I a little bit elaborated 3 trainings. Elaboration is based on, the in the Four Noble Truths that Buddha taught in a Noble Eightfold Path as the path that leads to the cessation. And then, within that, we have quite good discussion on the first training, ethics. We have, then, and with that, we had a little bit further discussion on the, right speech, right action, and the right livelihood. Now we are in the second training, which is concentration, that I started, I think, the week before Saturday. And there I explained a little bit, in Tibetan Pagyu, conscientiousness, and the sheshing, that is, what you call the mental observation, or the awareness. There are several different translations. So today I would like to add it on a little bit on that, because it is important when we look at the second training, which is the concentration. In the Sutra, Four Noble Truth Sutra, right concentration, right mindfulness, right concentration, and right effort out of the Noble Eightfold Path. Regarding the second training, which is concentration, Buddha taught these 3, right mindfulness, right concentration, right effort. But this one need more, the explanation, because it is quite important part of our daily training ourselves. So last Saturday before, I said a little bit on the conscientiousness, and the what you call the session observation, or I can't remember which translation I use. So today I would like to edit a little bit on that. Thứ Bảy vừa qua, chúng ta đã không có buổi pháp thoại do vì thầy đi du hành đến một nơi khác, thành ra là không có cái đường dây kết nối của Internet. Và hôm nay chúng ta trở lại, chủ đề mà chúng ta đang được tu học vẫn là về tứ diệu đế, thì trong đó là có 4 đế. Và trong tứ diệu đế này thì chúng ta đang ở đế thứ 4, đó là đạo đế. Và đây là đạo đế, là con đường mà dẫn đến sự diệt. Sự tận diệt ở đây là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và như vậy, ở trong tứ diệu đế, trước nhất là chúng ta có khổ đế, là nói về khổ. Thứ nhì là tập đế, là nói về nguyên nhân của khổ. Thứ ba, nói là diệt đế, là sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và thứ tư, chúng ta nói về đạo đế, đó là con đường dẫn đến sự chấm dứt hay sự diệt của khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và trong đạo lộ, hay là con đường để chấm dứt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ này, trong vài thứ Bảy vừa qua, thầy đã giảng cho chúng ta ít nhiều về những điều này. Và thầy cũng đã giảng cho chúng ta là trong tứ diệu đế thì có
liên quan trực tiếp đến điều mà chúng ta gọi là tam vô lậu học, hay ba sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Kế đó thì thầy cũng đã đi vào chi tiết một chút ít hơn dựa trên tứ diệu đế này, mà ở trong kinh Đức Phật đã giảng về bát chánh đạo mà dẫn đến cái sự tận diệt này. Và ở trong đó chúng ta cũng được nghe về trì giới với mà liên quan đến bát chánh đạo, đó là chúng ta liên quan đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và bây giờ thì thầy tiếp tục giảng cho chúng ta sự rèn luyện thứ nhì, đó là sự rèn luyện về định mà thầy đã bắt đầu nói một chút ít trong những kỳ giảng kỳ trước. Và cái trong đó thì thầy có giảng cho chúng ta từ ngữ tiếng Tây Tạng gọi là Pak Dư và Session. Pak Dư như thầy giảng đó là cái sự chú tâm hay cái lương tâm, đó là một cái nếp sống mà có lương tâm. Và Session đó là cái sự tỉnh thức biết, hay cái sự mà chúng ta quan sát bằng phần tâm ý. Thì ở đây nó có nhiều những cái từ ngữ để nó nói về cái điều này. Và hôm nay thầy cũng muốn chia sẻ hơn với chúng ta về những cái điều này, bởi vì điều đó là quan trọng. Thì với sự rèn luyện về về định thì ở đây liên quan đến bát chánh đạo. Thì trong bát chánh đạo thì có 8 chi nhánh, thì hôm nay liên quan đến 3, đó là chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn. Thì những điều này cần ít nhiều giải thích hơn, và như vậy thì thầy bắt đầu giảng cho chúng ta. Oh yeah. In Shantideva's Guide to the Bodhisattva's Way of Life, after in the third chapter, after explaining the holding the bodhicitta, the holding the bodhicitta, which is the third chapter, then fourth and fifth chapter, those two chapters, really very much to explain how to hold that bodhicitta, what you call properly in the sense not declining, not and to enhance, and the methods are those two mental states, the Pagyu and the Sheshin, conscientiousness, and you can also use here mindfulness, or the observation, mental observation. So those two mental states are very, very crucial for us to in the previous out of the 3 trainings, the ethics training in ethics, after we have discussed, after when we understand how crucial, how helpful having an ethical life, right action, right speech, and right livelihood, to live with those with these ethics. Then what we need here, it is the same what the Guide to the Shantideva explained, Guide to the Bodhisattva Way of Life. What we need here is conscientiousness and the mindfulness, what term you can use. And in that context, also we can see in the what you call the Noble Eightfold Path, after 3 3 noble paths: right action, right speech, right livelihood. Then Buddha explained right concentration, right mindfulness, and right effort. So here, in this context that I'm explaining, a little bit on this
Guide to the Bodhisattva's Way of Life. Today, very much from the chapter 5, which is the Shishin, from that chapter, which is quite helpful for us. Sometimes when we talk about mindfulness and concentration, we mainly look at more technical things. And here, also I would like to encourage you, people who have this beautiful text by Shantideva, Guide to the Bodhisattva's Way of Life. It is not very difficult to understand these chapters. I mean, chapter 9 is a little bit difficult because it is on emptiness. The rest of the, remaining the 10 remaining 9 chapters are quite straightforward. So today I'm going to read a few verses from chapter 5 from the Guide to the Bodhisattva Way of Life to help us how to keep, how to live ethically, and what are the mechanisms that we need to have an ethical life. Trong nhập Bồ Tát hạnh của Ngài Đại Tịch Thiên và ở trong chương 3 thì giải thích về làm sao để mà có được hay giữ được tâm Bồ Đề. Ở trong chương 4 và chương 5 thật sự thì đã giải thích về làm thế nào để mà duy trì giữ được tâm Bồ Đề một cách đúng đắn. Một cách đúng đắn ở đây trong là không có bị suy giảm, mà là để mà có thể trưởng dưỡng, để mà có thể tăng trưởng. Và cái phương pháp để làm như vậy đó là 2 cái trạng thái mà thầy đã giảng cho chúng ta là Path Diệu, hay là cái sự cái nếp sống mà có cái lương tâm, có cái sự quan tâm, có cái sự chú tâm, và sê sinh đó là tâm chánh niệm. Và cả hai điều này đều là quan trọng cho chúng ta, bởi vì sau khi mà chúng ta hiểu nếu có một cái nếp sống, có một đời sống đạo đức hay là giới hạnh có thể giúp ích cho chúng ta như thế nào, hay cần thiết cho chúng ta như thế nào, đó là chúng ta nói là đến là khi mà có một cái đời sống đạo đức giới hạnh, đó là chúng ta có chánh ngữ hay những lời nói đúng đắn, chánh nghiệp là những hành động đúng đắn, và chánh mạng là có cái đời sống đúng đắn, cái đời sống nếp sống đúng đắn. Thì để là làm cách thức để cho chúng ta sống một cái đời sống có đạo đức. Và kế đến như đã được giải thích là để sau khi mà có được cái nếp sống như vậy thì chúng ta cần có cái nếp sống, cái sự quan tâm, lưu tâm và có cái tâm chánh niệm. Đó là 2 cái điều mà thầy nói. Và ở trong đó thì trong bát chánh đạo thì sau khi mà sau khi mà Đức Phật đã giảng về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, kế đó Đức Phật đã giảng về chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn. Và hôm nay thì thầy sẽ giảng cho chúng ta về chương 5 của nhập Bồ Tát hạnh Ngài Đại Tịch Thiên, về chủ yếu là sê sinh, hay là cái sự tỉnh thức biết, cái tâm chánh niệm. Điều này rất là hữu ích cho chúng ta, bởi vì chúng ta có thể đọc nhiều về cái tâm chánh niệm, về sự định vân vân, nhưng mà những điều này là nó chủ yếu là về phần kỹ thuật. Nhưng mà ở nhập Bồ Tát hạnh, thầy khuyến khích cho chúng ta, nếu chúng ta có những quyển sách, những tài liệu về nhập Bồ Tát hạnh này, ngoại trừ chương 9 của nhập Bồ Tát hạnh nói về tánh không, tất cả những chương còn lại thì rất là nói rất là trực tiếp, dễ hiểu để mà cho chúng ta đọc. Và như vậy thì hôm nay thầy sẽ đọc cho chúng ta một vài đoạn kệ ở chương 5 để làm cách thức để mà chúng ta sống một cái đời sống có đạo đức, những cái cơ chế nào để mà cho chúng ta có thể
tu tập rèn luyện để sống cái nếp sống có đạo đức, có giới hạnh. Yeah. So in the fifth chapter, today I'm going to read first three verses, which are very, very simple, beautiful, and very, very practical for us to learn. And the first verse simply in Tibetan, it says, Laba, Laba Sungwa Deba Yi. Laba means trainings, those like ethics, concentrations, or wisdom. Sungwa, that means, to protect. Deba Yi, or people who like to protect these three trainings, laba sungwa dewa yi, rabdu dimne sem sungde, rabdu dimne sem sungde. So, rabdu dimne, it means very, very uh, carefully and very seriously, and uh, hold your mind. Hold your mind very carefully and yet very seriously. Rabdu dimde, semsungde. To to hold your mind. In this case, sungwa, to protect your mind. So that is, the first two lines. People who would like to, you know, uh, have these three trainings: ethics, concentration, and the wisdom. Then for them, very carefully or very surely, yet and also very seriously, to protect their minds or hold their minds. So those are the first two lines. Và ở chương 5 thì thầy sẽ đọc cho chúng ta ba đoạn kệ đầu tiên. Những ba đoạn kệ này rất là đơn giản, rất là đẹp và rất là thực tế để cho chúng ta có thể tu học. Và như vậy, hai dòng kệ đầu của đoạn kệ đầu tiên nói rằng Lapa Sungwe Tupa Yin. Thì Lapa ở đây là cái sự rèn luyện, là sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Và Sungwe ở đây là để bảo vệ, để bảo vệ cái giới định tuệ này. Thì dòng thứ nhì nói rằng Ratu Tinne Samsungte. Thì Ratu Tinne ở đây thầy giảng đó là cần phải là cẩn thận, tuy cẩn thận và nghiêm túc để mà bảo vệ cái tâm của mình. Và như vậy hai dòng này có ý nghĩa rằng là cho những ai mà muốn rèn luyện tu tập về giới, định và tuệ, đối với những người như vậy, hãy có canh chừng hay bảo vệ cái tâm của mình một cách rất là cẩn thận và nghiêm túc. So then I will go first, last two lines from this first verse. Then we will come back, the whole sort of, the meaning of this first verse. Then the third line, sem di. Sem means the mind. Di, literally, it is really very much, saying this mind. So it in other words, very much pointing very closely to upon individuals. Sem di, one's own mind, this mind. Sem di. Sungwa machena. So if we don't protect this mind, I'll explain more the meaning of protect, semdi. So if we don't protect this mind, semdi sungwa majena,
That's the third line. Laba, again, same. Laba in this case, ethics, concentration, and wisdom. Laba, sungwa yongmenu. Sungwa in this case, again, protect. Yongmenu will not going to happen. So the third line, if we don't protect this mind, then we are unable to protect the three trainings, Laba Songwa Yong Minu. So that is these four lines, first two lines really saying people who would like to have these three trainings, ethics, concentration, and wisdom, they have to protect their mind. So I will come back a little bit, detail meaning of protect. That's the first two lines. Last two lines, going to the more other side, saying if we don't protect this mind, then we are unable to protect the three trainings. So that is the first verse, like an opening verse of the chapter 5. Chapter 5 is relatively long, but this gives us the summary of the this chapter 5, the importance of having session, the what you call the in this, sometimes you can be interchangeable mindfulness, or we can say here observation, or the awareness. So use all these terms very loosely. Kế đó thầy sẽ giảng cho chúng ta về hai dòng cuối của đoạn kệ này, và thầy sẽ trở lại để mà tóm tắt về đoạn kệ. Thì dòng thứ ba nói rằng xem đi xung qua mà trên xem là tâm, đi là cái tâm này. Thì cái tâm này nói một cách khác là thầy muốn nói là trong cái dòng nói là cái tâm này đó là để chỉ chính cái bản tâm của hành giả, hay là tâm của một người đó. Xung qua mà trên là nếu chúng ta không có bảo vệ hay là canh chừng, thầy sẽ giải thích cho chúng ta cái từ ở đây mà thầy nói là xung qua hay protect hay là bảo vệ hay là canh chừng. Thầy sẽ giảng thêm ý nghĩa cho chúng ta về điều này. Thì nếu chúng ta không có bảo vệ cái tâm này, thì dòng cuối nói rằng Lapa Sungwa Yongmenu, là Lapa một lần nữa là sự rèn luyện về giới, định và tuệ. Sungwa là cái sự bảo vệ. Yongmenu là nó sẽ không có thể nào xảy ra. Và như vậy thì dòng thứ ba nói nếu chúng ta không có bảo vệ cái tâm này, có nghĩa rằng là sẽ không có bảo vệ cái ba sự rèn luyện. Và dòng thứ tư nói rằng là nếu tóm lại thì bốn dòng này nói rằng, hai dòng đầu nói rằng là những ai mà muốn có được cái sự rèn luyện về giới, định và tuệ, thì những người đó phải bảo vệ hay canh chừng tâm của mình. Và dòng thứ ba, dòng thứ tư nói rằng nếu chúng ta không có bảo vệ tâm của mình, có nghĩa là không có bảo vệ ba cái sự rèn luyện về giới, định, tuệ. Và đây là cái đoạn kệ đầu tiên, cũng như là giới thiệu về chương 5 ở trong Nhập Bồ Tát Hành. Chương 5 thì nó tương đối là dài, nhưng mà nó quan trọng để nói về session. Đó là những cái từ mà thầy vừa mới nói qua, có thể là nói là cái sự tỉnh thức, hay tâm chánh niệm, hay là cái sự quan sát tâm. Người ta dùng rất là nhiều từ để diễn tả về từ session này. Oh yeah. So this Tibetan term Sungwa, which comes every single lines in this verse. Sungwa is in the first line, Sungwa is also in the second line, as well as in third, and also in the fourth.
But the meaning, overall meaning in Tibet, in the Tibetan term Sungwa, and meaning changes according to the context. So in the first line, when it says Laba Sungwa Debai, so if I translate literally, Sungwa literally, then I would say people who would like to protect their, their trainings like ethics, concentration, and the wisdom. It will make sense. But if you look at a little bit more further, this term Sungwa in this context, Sungwa, if we use into English, protect, that can be, and it has a meaning, but a little bit deeper meaning in this case, Sungwa, in the sense of to, first of all, to want to hold ethics, concentration, and wisdom, and also to want to enhance them, ethics, concentrations, and wisdom. The practitioners or followers who would like to hold the three trainings, also not only hold the three trainings, but also who would like to enhance the three trainings. So in this case, Sungwa have that kind of meaning, that kind of meaning. And in the second line, Rabtu dimne sem sungte. Again, there's a sem sungwa. So the sungwa again in the second line. So in this context, Rabtu dimne, Rabtu dim, we can say very surely or very surely or yeah, you can use Rabtu dim, Rabtu. Dimba, it has a meaning of very seriously. Seriously doesn't mean very what's called tightly or very intensely, not in that sense. Sometimes in this Tibetan term, dimba, dimba in an ordinary language, if you're going to make a from the sheep wool, and want to make a thread to make jumper, then the wool need to be the twist, and more you twist, then it become threads. So that is the Tibetan term of dimba. You like a screw in a screwdriver, you turn like that. But in this case, it is not saying very intensely. Sometimes people may translate dimba intensely, but intense is sometimes not very helpful while we are training the mind. So in this case, I would like to translate saying Rabdu dimne, very surely and very seriously, seriously in the sense very certainly, consistently, Rabdu dimne, sem sung. In this case, sem sung, sungwa, you can use the meaning in English, you can use to protect your mind. Very surely and seriously protect your mind. It has a meaning, there is some meaning, but a little bit further meaning, this sungwa, instead of just literally translating protect, we can say that, mm, uh, Songwa. Yeah, you can use it's in this case for me it getting the meaning of the particularly in the practical way in this case Songwa semdi Songwa to to really to care the mind to look after the mind. It has that kind of meaning to care your mind, to look after your mind.
So to care your mind, to look after your mind in the sense, what you call your mind let go wherever it wants to go, not let your mind do whatever it wants to do or wants to think. So in that sense, really to take care your mind, to look after your mind. And it has that kind of meaning in the second this depend line, the term sungwa. Từ ngữ thuật ngữ Tây Tạng từ Sun Qua, như quý vị thấy ở trong đoạn kệ có 4 dòng và mỗi dòng đều có cái từ Sun Qua này ở dòng 1, dòng 2, dòng 3 và dòng 4. Và cái ý nghĩa của từ Sun Qua hay từ bảo vệ này được thay đổi uh, tùy theo cái phạm vi, cái ý nghĩa của cái câu kệ này. Trước tiên cái dòng đầu tiên mà chúng ta nghe nói Lapa Chungwe Thu Coi gì, thì cái từ xung qua ở đây là những ai mà muốn bảo vệ cái tâm, bảo vệ 3 sự rèn luyện về giới định huệ của mình, thì trong cái dòng này cái từ bảo vệ nó cũng đem lại cái ý nghĩa. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn sâu hơn vào cái từ xung qua hay bảo vệ này, nó có một cái ý nghĩa sâu xa hơn. Trước tiên, không những để cho chúng ta có được hay duy trì hay giữ được giới định và tuệ, mà đồng thời cái từ này nó muốn chia sẻ, nói cho chúng ta là nó có thể làm tăng trưởng giới định tuệ. Và như vậy những hành giả muốn có được hay giữ được 3 sự rèn luyện này, và đồng thời cũng muốn làm tăng trưởng về 3 sự rèn luyện này, thì ở dòng đầu từ xung qua hay từ bảo vệ này có mang ý nghĩa như vậy. Và ở dòng kệ thứ nhì, đó là Raptu Tine Samsung Tề, thì 4 từ đầu tiên mà thầy giảng là để mà cẩn thận, để duy trì tâm, không những cẩn thận mà một cách nghiêm túc. Thì thầy giảng về từ nghiêm túc hay timpa ở đây không phải là nghiêm túc có nghĩa là tập trung cao độ vào hay là cứng nhắc vào, mà thầy giảng cái từ timpa này là giống như là của lông cừu. Thì khi để mà người ta dùng lông cừu để làm ra những cái sợi chỉ để mà may áo, may những điều, thì những cái lông này cần phải được xoay quấn lại, thì càng quấn lại thì nó mới trở thành một cái sợi chỉ. Và như vậy, hay là thầy cũng diễn tả là giống như những con ốc mà để sửa xe thì chúng ta phải quay vòng tròn như vậy. Thì có nghĩa là Timpa có nghĩa là một cách nghiêm túc được mô tả cũng giống như là để xoay cái sợi chỉ hay là con ốc. Và cái đó là từ xem xung qua, thì từ xung qua ở đây là cái bảo vệ tâm, cũng có thể được nói là để đảm bảo chắc chắn cho cái tâm đó, nhưng mà cũng có cái ý nghĩa xa hơn nữa. Không những thay vì chỉ là để bảo vệ tâm, mà thật sự là lo lắng hay thật sự canh chừng cái tâm của mình, không để tâm của mình đi bất cứ nơi nào mà tâm muốn, hay là nghĩ bất cứ những điều gì mà tâm muốn, mà là sự bảo vệ ở đây có nghĩa là canh chừng tâm của mình. Oh yeah. So in this first verse, really the overall meaning here is people who'd like to hold, enhance 3 trainings: ethics, concentration, and wisdom. Those people need to take care, need to look after, need to look after and take care their mind. That is really what's here. Then, on the other hand, last 2 lines, if
if we don't take care of our mind, if we don't look after our mind, then the ethics, concentration, wisdom will not be unable to hold them, unable to enhance them. So that's the really nice summary of this chapter 5 from this first verse. Và như vậy, ý nghĩa tổng quát hay chung của đoạn kệ đầu tiên này rằng là cho những ai muốn giữ hay muốn tăng trưởng về ba sự rèn luyện giới, định, tuệ. Và những người này thì cần phải canh chừng hay bảo vệ hay chăm sóc tâm của mình. Và một mặt khác, hai dòng kệ cuối nói rằng nếu chúng ta không lo săn sóc hay là canh chừng hay là bảo vệ tâm của mình thì kế đến không có khả năng để mà duy trì hay tăng trưởng về giới, định và tuệ. Và đây là tóm tắt của đoạn kệ đầu, tuy là đoạn kệ đầu tiên của chương 5 nhưng mà là tóm tắt của chương 5. Oh, yeah. Then the next verse, it has a little bit elaboration on this, why it is important, why it is important, to take care, to look after our minds, in order to enhance, hold and enhance ethics, concentration, and wisdom. And here and very beautifully, what you call the illustrated. Illustration is given with the elephant, wild, elephant, and it semji langbo yan tang we semji langbo, like it, illustrating our mind as a wild elephant. If this wild elephant, like our mind, this wild elephant, if we let go, let go in the sense, the very, without any mindfulness, without any, observation, awareness, if we let this wild elephant, this mind, semji, langbo is the elephant, yen tangwa means just, without any care, without any consideration, without any observation. If we just let it go wherever it wants to go, semji langpo yen tangwe. Then the next second line, narme, it means tremendous, very tremendous, very serious or very dangerous. Narme, nobachava, will harm. So like a wild elephant, particularly like the crazy wild elephant, if they let go wherever they want to go, they will destroy all the crops and all those like that. So it says, Narme Nöba Chevatar, like this wild elephant will destroy all the crops and all those. Similar to that, if we let our mind, without taking care, without looking after, without protecting it, if we let this wild mind, it goes and let it go wherever it wants, then this mind will destroy all those, the beautiful things that we would like to have, virtues, ethics, concentration, and wisdom. All this will be destroyed. So that's the first two lines in the second verse. Và đoạn kệ thứ nhì
hai dòng đầu à, thì đi xa hơn, để giải nghĩa xa hơn tại sao mà quan trọng để cho chúng ta phải à, săn sóc hay là canh chừng à, cái tâm của mình để mà chúng ta có thể giữ được, duy trì hay tăng trưởng về giới, định và tuệ. Trong dòng này được minh họa thật là đẹp với nói về một con voi, con voi hoang. Thì dòng đầu nói là Semgi Lampo, đây là tâm của con voi. Được minh họa là tâm của chúng ta giống như là tâm một con voi hoang, mà nếu chúng ta chỉ để ở đó, để hay là buông thả, điều này có nghĩa rằng là nếu mà không có cái tâm chánh niệm hay là cái tâm tỉnh thức biết đó, thì gen tăng hoa là không có cái sự săn sóc, không có cái sự uh, uh, bảo vệ, mà để cho tâm của mình đi bất cứ nơi nào mà nó muốn. Thì dòng thứ nhì nói là Norme Nuwa Tepata. Norme ở đây thì rất là cái sự thiệt hại hay cái sự nguy hiểm, và Nuwa ở đây là nó sẽ gây cái tổn thương, gây tổn hại. à, Cụ thể rằng là giống như là con voi hoang, nếu chúng ta để cho nó đi bất cứ nơi nào mà nó muốn đi thì nó sẽ đi tung hoành, sẽ đi đến để mà phá những cái mùa màng, những cái cây cối mà chúng ta đã gieo trồng. Tương tự như vậy, nếu chúng ta để cái tâm của chúng ta đi hoang, có nghĩa rằng là đi bất cứ nơi nào nó muốn đi, thì nó sẽ phá hủy tất cả những thiện đức chúng ta có, sẽ phá hủy ba sự rèn luyện mà chúng ta cố gắng rèn luyện, là sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Thì tất cả những điều đó đều bị phá hủy. Oh, yeah. So here, really, this second verse, is very much, explaining our current mind. Our current mind, if we don't take care, if we don't look after, this current mind, it is like a wild, crazy elephant. If we, then it will destroy all the virtues, wholesome goodness that we would like to have, that we would like to have. So here it is not saying our mind is all the time in a state of negative, in a state of anger, jealousy, envy, and so on and so forth. It is not saying that. But our mind is extremely, what he's saying here is, if we sort of take care of this mind, it will be extremely meaningful, useful, helpful. If we don't take care, if we don't look after this mind, then this will, destroy all what we would like to have. And so therefore, the emphasis is very much when today when I'm preparing this, this class, emphasis is very much here, to training our mind. In this case, training have many different levels of training. In this case, really have the stability, have the clarity, not easily to be distracted, not easily to be, not easily to be distracted. Our current mental state is very easily to be distracted. Even the small, the things happen, in our daily lives, that our minds immediately either get very excited or get very, down, very, very unstable, very, very easily to be distracted. And when
when by small things, when our mind is in a state of excitement, then we act according to due to that excitement. Most of the time, not necessarily positive excitement. And when small things happen to ourselves, to our loved ones, to surrounding us, then our minds immediately get very, down. So that is the here, instability. And in this what you call in this previous chapter 4 and this chapter 5, the main message is very much to bring the stability, stillness, not easily to be distracted, by the small affairs, small things. And so in this case, for example, a wild, crazy elephant destroys, all the jungles, all the forest, all the crops when it comes to the town, villages. That is very dramatic, what you call the illustration. But when we look at internal, our mental states, as I just mentioned, very easily to be, disturbed and distracted. Very fragile, no stability, no stability. Ở đây đoạn kệ thứ nhì gần như là giảng cho chúng ta về cái trạng thái tâm của mình. Nếu mà chúng ta không có canh chừng, săn sóc cái tâm của mình, thì cái tâm của mình thì cũng giống như là con voi hoang, mà thầy cũng dùng cái từ là crazy, là con voi điên và hoang dại. Và nó sẽ tiêu hủy tất cả những điều tốt đẹp, những thiện đức mà chúng ta muốn có được. Ở đây thầy không muốn nói rằng là trong tất cả những thời gian chúng ta đều có những cái cảm xúc tiêu cực như là sân giận, ganh ghét, ghen tị, vân vân. Nhưng mà những điều mà cái đoạn kệ này muốn nói rằng là chúng ta, nếu mà chúng ta mà săn sóc cái tâm của mình, thì nó sẽ đem lại cho nhiều ý nghĩa hữu ích, hữu dụng cho chúng ta. Nếu chúng ta không có săn sóc và canh chừng tâm của mình, thì nó sẽ phá hủy những gì mà chúng ta muốn có. Và hôm nay trong khi mà thầy soạn bài để mà giảng cho chúng ta, để nói về cái sự rèn luyện tâm của mình, và khi nói đến sự rèn luyện tâm, dĩ nhiên là có nhiều mức tầng của cái sự rèn luyện tâm. Nhưng mà trong cái phạm vi của chúng ta, thầy đang nói đến cái sự an định của tâm, cái sự rõ ràng của tâm, cái tâm mà không dễ dàng bị chi phối, bị bấn loạn. Và cái trạng thái tâm của chúng ta hiện tại thì thầy nói rằng là rất dễ để mà bị phân tâm, bị chi phối. Ngay cả những cái chuyện nhỏ nhất thì nó cũng đem đến cho chúng ta, một là cho chúng ta cái sự vui mừng hay phấn hứng, và hai là đem cho chúng ta cảm thấy là bị trùng xuống và buồn bã. Như vậy tâm của chúng ta rất là bất an và rất là bị chi phối. Và khi mà những cái trạng thái mà hưng phấn mà nó khởi lên, thì chúng ta lại hành xử theo với những cái cảm xúc của mình. Nhưng mà hầu như tất cả những thời gian thì chúng ta cảm thấy như là bị buồn bã, bị trùng xuống. Và như vậy thì tâm của chúng ta nó bất định. Thì trong chương 4 và ở đây là trong chương 5, chủ yếu cái thông điệp chính yếu là nói đến cái sự an định của tâm, cái sự gọi là tĩnh lặng của tâm, và không có dễ dàng
bị bị chi phối, bị bấn loạn. Bởi vì khi chúng ta thấy nếu một cái hình ảnh mà một con voi hoang mà nó tiêu hủy cả xóm làng, thì cái điều này chúng ta thấy nó rất là bi thảm, rất là kịch tính. Thì cũng như vậy, khi tâm của chúng ta mà nó bất an thì nó cũng tạo những điều tương tự giống như con voi hoang. Oh, yeah. So then I will not go word by word in Tibetan. Next two lines in the verse, second verse, the meaning is, though there are, the animals like cows, sheep, goats, they can destroy crops. But when the wild, the crazy elephant gets into the, field, like whatever crops there, destruction and destruction is enormous compared to the goats or sheep. They go into the whatever field that what farmer have grown. Similar to that, though the physical body and speech actions can cause disturbance or difficulties, but the mental, you know, untrained, untrained, sort of, untrained mind will cause more damage to ourselves and to others. So that is the brief meaning of the last two lines from the verse 2. I will not go one by one syllable. It will take long time. Và hai dòng kệ tiếp thầy sẽ không đi vào để dịch mỗi từng từ một, nhưng mà cái ý nghĩa có nghĩa rằng là như vậy: những con bò, con trừu, con dê có thể cũng là phá hủy những cái mùa màng, nhưng một khi mà con voi hoang mà nó đi đến cái đồng ruộng thì nó sẽ tiêu hủy rất rất là nhiều à, so với những cái con bò, con trừu và con dê này. Thì tương tự như vậy, những hành động của chúng ta qua thân và qua lời nói cũng có thể gây những cái sự bấn loạn và gây những cái sự khó khăn. Nhưng một cái tâm mà không được à, rèn luyện thì sẽ gây thật là nhiều những cái hãm hại hơn, rất là nhiều đối với bản thân của mình và với những người khác. Then the next verse, verse number 3 in the chapter 5, I'm saying these things because you may read the Guide to the Bodhisattva's Way of Life. That's why I'm saying the numbers of the verse. So this verse 3, give us a summary of then what to do, how to, take care the mind, how to look after the mind in this particular context. And then here it says this, Gune, it means always or all the time. Gune, temba, mindfulness, takpai, the rope. In this case, mindfulness is illustrated as a rope, all the time, the mindfulness, or always the mindfulness like a rope. That's the first line. And second line, semgi langbo tamta ne. Semgi, the mind, langbo, in this case again the elephant, illustrated mind as elephant. Tamta ne, very what you call the tightly, hold the mind, hold this mind which is like an elephant, hold by the rope with a very surely and very very tightly, or tightly in the sense very surely hold this mind like an elephant by the mindfulness like the rope. Semji langpo tamta ne.
So those are the first two lines. And so this verse 3 really give us the two things. First, the time that says always. Gunne means always, all the time. Gunne. Tempa, mindfulness. So mindfulness must be all the time be present with us, with our mental state. And that is very the meaning of, the elephant is hold by the rope, by the rope, which is the mindfulness. Elephant here is the mind, and that is not just occasionally, not, sometimes, but always. Same. uh, Semji Langpo Tam Ta Ne. Okay, those are the first two lines. Và kế tiếp đoạn kệ thứ ba, à, thầy chỉ cho chúng ta là đoạn kệ con số của đoạn kệ thứ nhất, nhì, ba, bởi vì thầy nghĩ rằng là có những quý vị đọc về Nhật Bồ Tát Hành và như vậy để mà cho chúng ta được biết. Và cái tóm tắt của đoạn kệ thứ ba này thì nói là những gì mà cần phải làm thế nào để cho chúng ta chăm sóc, canh chừng cái tâm của mình. Thì cái dòng thứ nhất nói đến Guna Tempa. Guna là trong suốt tất cả những thời gian, và Tempa là cái tâm chánh niệm. Và những cái từ cuối bằng tiếng Tây Tạng thì chúng con chưa có không có ghi được kịp, nhưng mà đó cái ý nghĩa là cái dây thừng của tâm chánh niệm trong suốt tất cả những thời gian. Và dòng thứ nhì nói rằng là Semki Langpo Pantane. Thì Semki Langpo là cái tâm của con voi, con voi hoang này, và thăng tane là giữ chặt bằng cái dây thừng một cách rất là chắc chắn. Thì đoạn kệ thứ ba này cho chúng ta nói cho chúng ta hai điều. Trước nhất là trong suốt tất cả những thời gian chúng ta cần có cái tâm chánh niệm, tâm chánh niệm nên có mặt với chúng ta trong tất cả những thời gian. Và nói đến là con voi hoang này, hay cái tâm hoang này nên giữ bằng cái dây thừng của tâm chánh niệm. Không phải chỉ giữ cái dây thừng của tâm chánh niệm chỉ thỉnh thoảng trong những trường hợp nào đó, mà giữ cái dây thừng của chánh niệm trong suốt tất cả những thời gian. So for us, very in the early stage, in our training, mindfulness, alertness are the really extremely helpful to be present all the time. And that is here, what you call in the first verse in this chapter, when these factors, these mental states, mindfulness, alertness, conscientiousness, when these are present, then we are able to hold ethics, concentration, and wisdom. We are able to enhance these trainings. And so how to make these mindfulness and alertness be present with all the time within our mental continuum. Then again, it is the skillfully training our mind. As we, when we come together here as a class, for the class, this Bodhamitaba mantra recitation, I haven't said this recently, otherwise, main purpose of this recitation is really to enhance the mindfulness, concentration, or the alertness, using the sound of the mantra. Although I encourage you to express loving kindness
and great compassion towards all living beings, all sentient beings. Here is really our daily lives. Our daily lives, our everyday lives should be in that kind of, pattern. Start with the refuge and bodhicitta, and carry on this whole day, and to have a 5-10 minutes silent meditation, or some mantra station to enhance mindfulness, alertness, concentration. And then during the day, all the time, try to remind ourselves to pay attention to our activities, whatever we do, routine activities or special activities. All the time, try to learn to pay attention. And that's what here, skillfully enhancing mindfulness, or the alertness. Then next two lines from this verse, it says, if we really hold our mind with the mindfulness, with the alertness, then all the difficulties, obstacles will sort of pacified, or will eradicate. Jikpa tamje mejoshing, gyawa tamje lagdong, all the virtues, all the wholesomes will sort of enhance, will be there with us. Gyawa is virtues, wholesomes. Tamje, all. Lagdong, that is very nice. The statement. Lakpa is hand. Ong means it will be in your hand. All the virtues, all the wholesomes are in your hand, and all the the what you call the disadvantages, all the difficulties, they all be pacified if we enhance mindfulness and alertness. So it's really nicely, beautifully illustrated in these verses. Đối với chúng ta ở trong giai đoạn rất là sơ khởi trong cái sự rèn luyện tu tập, thì tâm chánh niệm và tâm cảnh giác vô cùng hữu ích để giúp cho để mà có mặt với chúng ta trong suốt tất cả những thời gian. Và ở trong đoạn kệ đầu, những cái khi chúng ta nói về tâm chánh niệm, về cái nếp sống mà có cái sự lưu tâm vân vân mà có mặt, thì chúng ta có khả năng để mà giữ được hay duy trì được cái tâm ba sự rèn luyện về giới, định và tuệ. Đồng thời chúng ta cũng có khả năng để mà tăng trưởng về những cái sự rèn luyện này. Và làm cách thức nào mà để cái sự tâm chánh niệm và sự tỉnh giác này có mặt? Một lần nữa thầy nói đó là chúng ta rèn luyện tâm của mình một cách thiện xảo. Khi mà chúng ta mới đi vào buổi pháp thoại thì chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Mục đích ở đây là để làm tăng trưởng cái tâm chánh niệm, cái sự tập trung định và cái sự tỉnh thức của chúng ta qua nghe cái âm thanh của mật chú. Mặc dù là thầy nói với chúng ta rằng là chúng ta trì tụng những điều này để mà chúng ta trải lòng từ và lòng bi đối với tất cả chúng sinh. Và ở trong cuộc sống của chúng ta
thì chúng ta nên thầm lặng một cái như là thói quen, là mới bắt đầu buổi sáng ban ngày, thì chúng ta bắt đầu với hai trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và khai triển tâm bồ đề, và chúng ta đem hai trạng thái tâm này trong suốt cả ngày. Và thỉnh thoảng trong ngày thì chúng ta dùng 5-10 phút để mà có một cái thời thiền mà trong một cách im lặng, hay là chúng ta có thể trì chú để mà làm tăng trưởng cái tâm chánh niệm, cái sự định tĩnh, cái sự tỉnh thức biết này. Và đồng thời chúng ta trong ngày chúng ta cũng nhắc với mình để mà chúng ta lưu tâm, để ý đến những cái sinh hoạt, cái hành động của mình. Cho dù cái hành động hay cái sinh hoạt đó là những hành động thông thường hàng ngày, hay những sự kiện đặc biệt nào đó, đó là những gì mà thầy mô tả cho chúng ta là những cái phương tiện thiện xảo để mà làm tăng trưởng tâm chánh niệm, tâm cảnh giác của mình. Và nếu mà chúng ta có khả năng để mà duy trì những cái tâm chánh niệm như vậy, thì những cái dòng kế tiếp, hai dòng kế tiếp nói rằng là tất cả những chướng ngại của chúng ta được lắng dịu và cuối cùng được loại trừ, và tất cả những thiện đức của chúng ta thì nó được tăng trưởng, mà ở trong đây được mô tả bằng hai dòng tiếng Tây Tạng Dipa Tham gì đó, có nghĩa con không có nắm bắt được mấy từ cuối, nhưng mà có ý nghĩa rằng là tất cả những chướng ngại là được tiêu trừ, được xóa dịu, được tiêu trừ. Và dòng cuối nói đến Gewa Tamche Lakto Hon. Gewa ở đây là những thiện đức, Tamche là tất cả những thiện đức, Lakpa là thầy nói là ở trong cái bàn tay của mình, tất cả những thiện đức nó như nằm ở trong lòng bàn tay của mình. Và như vậy đoạn kệ này, những dòng kệ này mô tả rất là hay, rất là đẹp về cái ý nghĩa. Oh, yeah. So it's getting a little bit late. So shall we say the Trondon Press? Và bây giờ chúng ta sẽ trì tụng 21 vị độ mẫu, cũng như trì tụng hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Lạc Lai Lạt Ma. Oh, yeah. Om Je Tse Ma Pa Ma Jo Ma La Cha Tse Lo Chan Tse Jo Ma Nyo Ma Pa Mo Che Ne Ke Je Lo Dan Cha Ma Che Den Sum Gun Chu Je She Le Je Ke Sara Che Wa Le Ne Jom Chan Tse Dong Ge Da Wa Gun Do Kang Wa Jia Ne Zik Be She Le Kama Tongda Tsoba Namanji Rabdo Chewe Rabaram Chanze Sengwe Chone Je Peme Changne Nabara Jem Jemba Tsundu Kato Shewa Seba Samde Chu Nyem Chanze Teishin Chebe Tso Toro Taye Nabara Jawa Chem Malu Paru Chimba Tobe Jawe Seji Shindu Tem Chanze Tuda Rahun Yeke Dedan Chodan Namga Kam Chide Dumbo Shabji Nende Luba Meba Guba Nem Chanze Jeje Mela Tsamba Longla Natso Wanshu Cheb Chombo Rola Tesa Namanda Nijun Soji Dune Dem Chanze Teje Chatan Peji Paru Togo Rabdo Jom Ejan Yungum Shabji Nende Mebar Tukba Shindo Baram Chanze Ture Jiba Chenpo Duji Pao Nambara Jom Chöje shene chonye tenze, chao tamje malu sem, chanze kunjo somze chaje, seme toga nambara jem,
ma lu cho je ko lo jen be rang je we je so na ma chu chang ze rab do ka wa je be wo jen we je ten wa be she ba rab she do da ra ye de dang je den wang do ze chang ze sa shi jong we cho na ma tam je gu ba nu ma ni 常年野花一个红个，蓬巴他们家南巴的车，常在大卫东部见，见把他们家新多巴拉，这边车呢二八买来，大把的新多二我在，常在隔壁他们买达拉，巴瑞成为我奶奶。也将用古木棍呢过了给，大爷本呢南巴拉种，常在沙些我拉茶给，天地南京下给东，常年见在一个红给，人把东坡南南给，常在德马给马些马，两人德行居年。说话我们当样大点呗，对吧？全部全把年，常在国内搞了我搞呗，这一六年拿把它干，一个准备俺那个呗，人把红来做马年，常在都来下年大呗，红给南北300年。re ra me da ra dan bi je jik den sum na ye wa nyem chang ze la ye so ye na be re da da je chang na nam da ra ni ju pe je ye ge de na ma le ba ne sem chang ze la ye so na ma je bo la da mem je dem 国内国家高瓦节节，这当没那么严巴塞了。常在尼玛大瓦节呗，今年不拉二不塞，哈拉尼就多大拉耶，新多差不人内塞了。常在天年送那么个呗，学会土当养大的。等到容浪女军操那么将把多的รับ少年，在外俺家得把地当，强在万年年修长，长久三朝人不切，马杰巴那么解决了解。结巴娘巴妹巴呀，空呢空都排瓦拉，康瑞拉维果维辛格曼的，潘当的瓦马律中维呢。前日三王登真家作业，下辈谁的把都登着了。好呀，Thank Thank you. you, Rinpoche. Thank you Thank very you, much. Thank Lisa. you, Rinpoche. Very much, Thank you Rinpoche. so much, Rinpoche. Take Have a care. good Thank night. you, Lisa. Thank Thank you, you, Lisa. Lisa. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche.